So in order to get into this session today, we have prepared a nice agenda for the week. So if you have the time during the week and you like to join us again, I will strongly encourage you to do that. So today we are finishing the second day of Transport Week 2024. And for that, we will be having the session that is about to start. Tomorrow, you are welcome to attend the big challenges in Latin America for integrated transport system that will be focusing on how Latin America is facing the transport transformation challenges. But at the same time, we will be having Africa and the no need to reinvent the wheel. So how can you grow from other experiences and then speed up the race to net zero transport? On Thursday, you are all welcome to the Writing a Future for Transport Climate Action. We will be doing a writing shop where you are invited to contribute to the message that we are building from the Transport and Climate Change Week community towards the COP that is launching next Monday in Baku. We need to learn how to improve our impacts to the NDC, so that is happening on Thursday, and you will be having an opportunity to receive training and learning how to properly do that. On Friday, we will be tracking change and setting the roles from African think tank. So with no further ado, I would like to invite my colleague, Nadia Tager, to introduce us into the session, Put Less In, Get More Miles Out, Regulating Efficiency to Reduce CO2 Emissions. Nadia, the floor is yours. Thank you very, very much, Andrea, for this very warm welcome and for the overview of where we're at in the Transport Week of this year. My name is Nadia Tega. I work for GIZ currently in Colombia, and it's my pleasure to lead you through the event today. The event is organized by GIZ Improve, a project that works in Colombia, in Kenya, in Morocco, and in Thailand, and we managed to have a great amount of speakers and very interesting inputs for you today. I hope you can see my screen where I share an overview of who will be presenting their experiences to you today. So we are co-hosting this event together with the International Council on Clean Transportation, and Francisco Posada is here to help us with that, to facilitate the panel that we will see later in the session. And then we have representatives of different government entities, just like Marcelo Padilla from the Ministry of Energy of Chile, and also Arnaud Koehl from the Ministry of Ecological Transition of France, who will give us presentations about what their countries have been doing in terms of regulating vehicle efficiency. And then in the panel, we are joined from Carlos Andrés Álvarez from the Ministry of Mines and Energy in Colombia, from Jaina Kumo, who's a specialist on efficiency in Africa from UN Environment, and we have Karim Benamara from the Ministry of Transport and Logistics of Morocco. And this is a little bit of a webinar series. So this event obviously is part of the Transport Week, but together with UN Environment, we are organizing 2 more events on vehicle efficiency. Today, we are focusing a little bit on light duty vehicles, but in the other events, we will focus on vehicle efficiency for 2- and 3-wheelers and on heavy-duty vehicles. So make sure that you keep an eye out for that. You will see here the dates, and also you see the links for when you can register. We will post them in the chat shortly. So if the topic is of interest to you, which I'm sure it is, make sure that you join these sessions as well. And that reminds me, the session, as Andrea said, is going to be translated in three languages. So we have English, Spanish, and French. Make sure to select the language that you would like to receive translation in. If you click on more on the 3 dots and then on more and then on language, you can select the language that you feel comfortable with. If you select original, you're just going to stay in the main room and you will not receive any translation.
And I ask you to everybody, to the speakers, but also to the audience, you will have the chance of raising questions to Arnaud and Marcelo after their presentations. Please, when you speak up, when you decide to speak up, please say in the beginning the language that you will speak in, so that we can help the interpreters a little bit, because it is quite challenging to have like 3 languages translated simultaneously. And I have to remind myself as well, but I do remind the speakers also, and everybody that is speaking up, please try to speak a little bit slowly, and keep in mind, especially in the panel, that there will be like, that you make short pauses after every contribution. With that, I would like to hand over to my co-host of today, to Francisco Posada. He's, as I said, he works on the International Council on Clean Transportation and is responsible there for the Asian region. He's going to give us a little bit of an overview on vehicle policies globally. Thank you, Francisco. Thank you, Nadia, for the introduction. And if I can share my screen, I will start moving this to the front. Yeah, so for this session, I would like to start, with a common language, with common understanding of what is passenger vehicle fuel economy or CO2 emission policy. What is the difference with the other type of policies, and what are the main examples of fuel economy policies that are right now on the ground, and why are they so important? So let's start with clarifying what is what. This type of fuel economy or fuel efficiency policy is typically aimed at reducing greenhouse gas emissions. This should not be confused with air pollution reduction. Sometimes people, the language that is used is vehicle standards. And vehicle standards can be very generic, no? It can be air pollution reduction standards, which when we talk about, the Euro program, the transition to Euro 4, Euro 5, Euro 6, emission standards. So that's air pollution. On the other hand, we have the greenhouse gas or CO2 or fuel consumption reduction programs, which are addressing the level of fuel that is consumed by the vehicle and the level of CO2 that is emitted. At the end of the day, what we want with this type of policies is incentivize a transition on technology. That's the core intention with adoption of this type of fuel efficiency policies, is incentivizing the market to move towards zero emission vehicles. Electric vehicle for passenger cars, or a zero emission vehicle can be a fuel cell electric vehicle for heavy duty trucks, or there are other options. But at the end of the day, we want zero emissions at the tailpipe. That is the goal in the long term. And we'll get back to that in a minute. So let's talk a little bit about where is this coming from, no? When we talk about fuel economy and emissions, how are they measured? And the answer is laboratory testing conditions. So every single time that a manufacturer wants to bring a model into the market, they have to test the vehicle. They have to ensure that the vehicle is going to meet several regulations. Some of those are emission standards, which is this one right here, the transition to Euro 4, 5, or 6. And in some countries, they also have to meet fuel economy standards. So the emission standards are regulated pollutants, that affect human health. That's the main goal. So these are very different regulations. And the fuel economy standard is aimed to reducing CO2, reducing fuel consumption, and is aimed to helping mitigate climate change from the transport sector. So this is also very related to the issue of data availability. We're going to talk about that during the conversation. The information is generated by the manufacturers when they are certifying the vehicle. So the information is available. It is there. Might be difficult to share it with the government officials, but the information is there, and it doesn't cost them more to produce the information. The information is available today. They have that. So let's talk a little bit more also about language. When we say fuel economy standards or fuel consumption standards or CO2 emission standards, we're talking about the same thing. All of these metrics are equivalent. It depends on what is the driver that is, pushing for the adoption of the standard.
Is it concerns about energy or oil, imports or production? Then the countries might move towards fuel consumption standard or fuel economy standard. If the country is more interested on meeting climate goals, NDC targets, then the traditionally, and I'm talking about traditionally, the country will move towards adoption of a CO2 emission standard or a greenhouse gas standard, which is a little bit more complex and also includes other short-lived climate pollutants and like air conditioning, N2O, and other black carbon, other things. Methane. Black carbon is not considered for some reason, but that would be a great addition in the future. Talking about, now let's move towards policy. So this is the trifecta of the most effective fuel efficiency policies to drive technology innovation and to affect consumer choice. So this is the holistic approach to moving towards more efficient vehicles, to reaching that zero emission goal in the future. So on top, we have policies that will concern the manufacturer offering and the technology that is included in those vehicles. And for that, to change that, to shape up where we want the manufacturers to move, we adopt vehicle fuel efficiency, fuel economy standards, or CO2 emission standards. We're talking about the same. At the bottom, we have the policies that will affect the consumer choice, the demand of these vehicles. So the first one on the top is the supply. The one on the bottom is the demand. And we have two major ones, fiscal incentives on the left and information measure or the label on the right. So the fiscal incentives, obviously you're familiar with that, basically taxing in a way that favors the cleaner, more efficient vehicles. And the information measure is basically allowing the consumer to make the decision, a more informed decision. And I have the little icon, it's a feeling icon because it's based on, the personal, the personal decision to where they want to put the money when they're going to buy a new vehicle. They want to go for the most efficient car, or they want to go with the one that has, the right color. It's a red car, or it's has more features for the sound system. There is a lot of aspects on the decision making when buying a new vehicle. So we want to make sure that the vehicle fuel economy is part of that decision. So these are the three main policies: fuel economy standards to drive supply, Feebates, and labels to drive demand. And I'm going to close with this one, just showcasing that the vast majority of the market at the global level has already adopted fuel economy standards. This is not something new. Fuel economy standards have been in place for many, many years. And even though it's only 13 countries that have official fuel economy standard adoption, mandatory, and we're talking about passenger cars, they are already covering more than 85% of the global sales of passenger cars. So that means, this is very important, because that means that almost virtually all vehicles that are coming to your markets are being produced by manufacturers that have to meet the standard somewhere else. The technology is available today. They don't have to create, they don't have to develop anything new. They just have to bring it. We're asking basically, with these standards, we're asking you to bring the technology starting this coming year or something like that. So that is the picture. And another important aspect of this figure is look at the rate of progress. Everybody, all the standards are moving towards a goal that is zero in the future. So a fuel economy standards can be seen as a springboard towards zero emission transportation. It's a progressive approach, but can be accelerated with additional or complementary policies that move electrification. And with that, and by the way, Chile is here in this field. I just wanted to highlight that Chile and Mexico and Brazil, one of the Latin American countries that are there. Yep, that's all I wanted to share. That's a great transition, Francisco. Thank you so much for the presentation. That makes my job very easy, because I would like to hand over to Marcelo Padilla now. He is
works at the Ministry of Energy of Chile and will tell us a little bit about the fuel economy standards, the process of developing those for light-duty vehicles, and a little bit about heavy-duty vehicles as well. He's the head of the Efficient Transport and Standards unit there, and I think can explain us a little bit how they got to the point that Francisco just showed us in the presentation. And this will be followed by a presentation of Arnaud Koehl, who is the deputy head of the unit for road transport decarbonization and registration at the French Ministry of Ecological Transition, Energy, Climate and Risk Prevention. After both presentations, there will be a very small, short space for you to ask your questions, so please be prepared. And with this, I hand over to Marcelo. Muchas gracias, espero que estén todos muy bien. Yo agradezco la invitación a participar de este seminario. Y yo voy a hablar en español, así que agradezco también la traducción. Espero hablar no tan rápido y realizar esta presentación en el tiempo que se me ha asignado. Así que, bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Padilla, soy jefe de la Unidad de Transporte Eficiente de la División de Energía Sostenible del Ministerio de Energía de Chile. Y mi idea hoy es hablarles precisamente de cuál ha sido nuestro trabajo, cuál ha sido el programa y los tiempos que hemos también tomado para poder establecer esta política de estándares de consumo vehicular, ¿ya? Para que ustedes también conozcan el trabajo que realizamos. La idea es poder hablarles las diferentes etapas que hemos seguido, así como la implementación de la política y cerrar con los desafíos que actualmente tenemos en nuestro país. Este ha sido un camino bastante largo, a veces uno no nota el tiempo que toma, pero es importante siempre empezar a dar los primeros pasos. En esta lámina ustedes pueden ver cómo desde a comienzos del 2000, de la década del 2010, hasta un par de años más adelante, cerca del 2030, estamos estableciendo el ciclo de política pública para definir estándares de eficiencia energética. Y es bueno tomar este punto porque, tal como dice Francisco, hay diferentes métricas que responden a diferentes objetivos de política pública. En nuestro caso se definió el estándar como eficiencia energética, considerando que es lo que está facultado el Ministerio de Energía. Nosotros, como primera prioridad, está la disminución del consumo energético para asegurar también la seguridad de suministro en nuestro país. Y también, a medida que pasa el tiempo, se involucraron las metas de carbono neutralidad. Chile está comprometido a ser carbono neutral al año 2050 y una de las políticas más eficientes es precisamente los estándares, tanto en vehículos como para industria y en artefactos domésticos también. En esta primera etapa, nosotros definimos 3 etapas. La primera etapa básicamente es la búsqueda de información, es conocer lo que tenemos, definir las brechas, trabajar para disminuir las brechas. La segunda etapa consiste en lo que es la entrega de facultades a nuestro ministerio y finalmente la tercera etapa es la implementación. En esta primera etapa, el puntapié inicial fue contar con información, recoger información que muchas veces existe pero que no está sistematizada. El primer paso que dimos fue establecer la necesidad de contar con información del rendimiento energético de los vehículos ya de manera más formal. Y en ese caso nosotros trabajamos también en conjunto con el Ministerio de Transporte porque es importante evaluar la infraestructura de pruebas existente. En nuestro caso, en Chile existe un laboratorio que nos permite hacer las mediciones a los vehículos que ingresan a nuestro mercado, siempre con una base de ensayos internacionales. Con esto nosotros recopilamos los antecedentes, también se hace el análisis reglamentario. ¿Qué cosas podemos hacer, qué cosas tenemos que hacer y cómo podemos llegar a generar esas actuaciones para poder ir avanzando en eficiencia energética? Y tal como ya se ha dicho anteriormente, y creo que es el ser de este taller, la importancia que tiene la experiencia internacional comparada para poder
estar avanzando sobre lo que ya se ha hecho. No es necesario inventar la rueda. Por lo tanto, también nosotros recopilamos información internacional que nos permite avanzar en eficiencia energética. Ya una vez en la segunda etapa y realizado el análisis de brechas, detectamos que nosotros como ministerio no teníamos la facultad de establecer estándares para vehículos. Por lo tanto, logramos establecer un proyecto de ley de eficiencia energética que es clave para poder avanzar. Este proyecto de ley comenzó su tramitación cerca del 2019 y el año 2021 se hizo realidad. ¿Y qué aspectos son importantes a considerar y que nosotros también involucramos en esto? Es hacer el análisis de actores, principalmente quiénes son los actores que hay, quiénes son los aliados, quiénes pueden estar en contra. También es importante es contar con un acompañamiento experto. En este caso, la Universidad de Chile nos prestó asesoría para poder ir avanzando y definir cuáles son las métricas que íbamos a utilizar. ¿Qué cosa vamos a medir? ¿Qué se va a normar? Podría haber sido emisiones, podría ser rendimiento, podría ser una mezcla, podría haber sido por peso o por footprint incluso. Y eso también se estuvo y se analizó durante este periodo. Y por supuesto, es necesario contar con voluntad política. Para eso es sumamente importante que quien esté a la cabeza de los diferentes ministerios den el apoyo para este tipo de iniciativas. De manera resumida, ¿cuáles son los posibles riesgos y asignaciones de actores involucrados que se hizo al comienzo? Por un lado, la industria automotriz. Hay a veces resistencia al cambio. Existen presiones para también disminuir las exigencias. Hay ciertas tecnologías que quedaron fuera de incentivo. Nosotros, dentro de la ley, se entrega un incentivo a los vehículos eléctricos, cuyo rendimiento se multiplica por 3 para contabilizar. Entonces, dentro de estos vehículos ingresan tanto los vehículos eléctricos como los vehículos híbridos y también los vehículos híbridos enchufables. Por otro lado, también como decía Francisco en la presentación, están los consumidores. Aquí eventualmente pueden existir multas, hay beneficios incorporados en la eficiencia energética, hay nuevos modelos de negocios también que pueden generarse. Y por otro lado está la ciudadanía y quienes presionan también por cambios que sean más ambiciosos. En general nosotros tratamos de buscar un equilibrio entre la ambición de generar estándares lo suficientemente altos para mover el mercado, pero que también permita que la industria se vaya adaptando con el tiempo. Y en ese sentido, el proyecto que se presentó al Parlamento y que finalmente se fue aprobado, nos permite generar un estándar de eficiencia energética en conjunto con el Ministerio de Transporte y cuya métrica es rendimiento energético, que deben cumplir los fabricantes, importadores o sus representantes. En ese sentido, la métrica que utilizamos son litro de gasolina equivalente y también se hace una equivalencia en gramos de CO2 para poder ir viendo cómo va avanzando la disminución de gases de efecto invernadero. Entonces, la aplicación es gradual. La primera etapa fueron vehículos livianos, después nosotros continuamos con vehículos medianos y finalmente el próximo año 2026 tenemos que plantear la propuesta para vehículos pesados cuyo, cuya vigencia empezaría 24 meses después, es decir, el 2028. ¿Quién fiscaliza? El Ministerio de Transporte y quien realiza el proceso sancionatorio en caso de ser necesario la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Por lo tanto, aquí hay diferentes actores, hay dos mundos que están convergiendo en lo que es la movilidad en general sostenible, que son los mundos del transporte por un lado, el mundo de la energía y también se incluye ahora el mundo ambiental. Entonces, al menos en la legislación nacional tenemos 3 ministerios que están avanzando en estas políticas. Tal como ya se mostró, esto fue un ejemplo de lo que se hizo y que se presentó a los parlamentarios para explicar cuál era la experiencia internacional y cuáles eran los estándares que nosotros estábamos trabajando y por qué se decidió finalmente avanzar por estándar de consumo vehicular. Y una primera foto de cómo estaba el mercado en esa época. Esto solo para ejemplificar el tipo de datos y de antecedentes que se le presentó al, al legislador. Y una foto en ese año de cómo iba a evolucionar sin
si no hubiesen existido estándares, el mercado local. Nuestro mercado sin estándares prácticamente no tenía cambios en el rendimiento energético, y así que se estaba proyectando que para el año 2027 el promedio del parque iba a alcanzar casi los 14 kilómetros por litro. Por lo tanto, esto el legislador lo tuvo presente para darnos las facultades. Y finalmente, viene la etapa de la implementación, que es bastante compleja. Es un tema que nos ha tenido bastante ocupados. Se requiere preparación, se requiere también tener bastante resiliencia y confianza en que uno está haciendo un buen trabajo. En general, les queríamos mostrar cómo estábamos básicamente cómo se movía el mercado. Si ustedes pueden ver en este gráfico, entre el 2015 y 2020 prácticamente el rendimiento energético se mantuvo inalterado. El año 2015 en la barra amarilla, que es el rendimiento mixto, nosotros usamos rendimiento en carretera, rendimiento urbano y el rendimiento mixto. Y para definir el estándar usamos el rendimiento en consumo mixto. Prácticamente estuvo inalterado. Aumentó solo un par de décimas entre el 2015 y Marcelo, 2020, ¿sí? disculpa la interrupción, solo para avisarte que te quedan como 2 minutos, ¿sí? Ah, perfecto. Ok, Muchas gracias. gracias. Y entonces con eso se definieron diferentes estándares comparando la experiencia internacional. Entonces, dentro de estos 3 estándares y propuestas, se puso en consulta pública y se definió cuál era el estándar. Entonces, ¿cómo funciona nuestro proceso regulatorio? Se genera un informe técnico preliminar con todos los datos y más transparente posible. Se genera una consulta pública y finalmente, después de la consulta pública, se elabora un informe técnico final, y esto pasa también por la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que es un comité integrado por diferentes ministerios para que también estén al tanto de esto. Y este fue el estándar definido para la primera etapa que son los vehículos livianos. Tenemos 3 etapas de manera gradual. Comenzamos con un estándar de referencia de 18,8 kilómetros por litro para el promedio del parque. Se aumenta a 22,8 entre el 2027 y 2029, y finalmente para el 2030 en adelante se define como la meta 28,9 kilómetros por litro de gasolina equivalente. ¿Y qué les quiero mostrar? Ahora como algunos resultados para que podamos entender si está impactando o no está impactando esto. Cuando se inició este proceso, menos del 7% de importadores estaban cumpliendo. Al día de hoy ya contamos con básicamente casi el 30% de las ventas están cumpliendo con el estándar. Tenemos 25 importadores, el mercado chileno es bastante competitivo, y como buena noticia es que estamos también avanzando en lo que es la introducción de vehículos eléctricos. Dado que la ley permite multiplicarlos por 3 los vehículos eléctricos, también ha habido un alza. No se nota mucho, pero este año estamos rompiendo sobre el 1,5% de venta de vehículos eléctricos. El año pasado era menos del 1%, estábamos del orden del 0,5, 0,6%, por lo tanto es un salto importante. Y bueno, esto es lo que les quería también señalar, que también dimos un salto en el rendimiento energético. Pasamos de 15 kilómetros por litro a el año 2024 contar con ya alcanzar el 16,6 kilómetros por litro de gasolina equivalente. Entonces eso es un aumento importante, un 22,6% si lo consideramos desde el año 2021. Conclusiones, bueno, ha sido complejo, pero es posible. Se requiere tiempo, se requiere contar con voluntad política, se requiere tener información clara y precisa. Y bueno, algunos desafíos ya lo mencionó Francisco Posada, así que lo voy a hacer en menos de 30 segundos. Cambio de métodos de ensayo, tenemos un tremendo desafío con los vehículos pesados, y bueno, también lo importante es seguir conociendo la experiencia internacional. Así que le agradezco su tiempo y ahora dejo de compartir. Thank you very, very much, Marcelo. That was very interesting.
hopefully we would have more time. But we go now over to Arnaud Koehl from the French Ministry of Ecological Transition, who is going to tell us a little bit about the Feebate scheme that France has introduced. Arnaud, please. Also, I invite you to stick to the time. Thank you. Okay, so I'm going to focus on the economic policies to decarbonize light road vehicles in France. So just as a reminder, in France, transport is the biggest contributor to the country's CO2 emissions. It's about 1/3 of our emissions, and it's the only sector that hasn't reduced its emissions since 1990. To the contrary, it rose by 9%. Private cars alone are responsible for 60% of those emissions. The rest is equally divided between light-duty vehicles and heavy-duty vehicles. And lastly, outdoor air pollution in our country causes 40,000 premature deaths per year. So you see the importance of, for us, of focusing on those emissions and cars especially. So our current objectives are, so on the short term, by 2030, if you look at the national objectives, to phase out the new passenger cars emitting more than 123 grams of CO2 per kilometer by 2030. We are trying to seek a full land transport decarbonization by 2050. At the European Union level, we have an objective of total end of sales of new light internal combustion vehicles by 2035. So it's quite tight, and we have to act quickly. But fortunately, we have been acting for a long time. The bonus scheme has launched in 2008. Sorry. So in the French context, there is a clear benefit of switching from internal combustion engines straight to electric vehicles only. The reason for that is the life cycle analysis of those cars shows that the EVs emit on average 5 times less CO2 than thermal vehicles. So this is mainly due to the fact that our grid is heavily decarbonized. So the difference is also quite marked with regard to hybrid and plug-in hybrid engines. We also have to take into account the fact that biofuels availability is relatively limited, and will have to be directed towards sectors where electrification is not possible. So as a result of this, we've now almost completely focus our economic policies on EVs only. We don't want really to support hybrids or plug-in hybrid vehicles. And I'm just showing you those charts that show you the objectives we have for electric. So it's quite high. We need to reach 66% in sales by 2030. That's the graph on the left. I will continue for time purposes, but I can come back to this if we need. And this is just a slide to show what's happening on heavy-duty vehicles. So actually, our strategy is also to electrify those vehicles as much as possible. We identified that most uses can be electrified. The problem is we are only right now at around 1% of electrification. So we are a bit far from our target, which was 8% for 2024. But as a result, the subsidies for this sector are quite reinforced. So looking at the subsidies that are existing right now for cars and light-duty vehicles, so it was for 2024 a budget of around 1.5 billion euros. So I'm not counting trucks again.
So the biggest part of that is the ecological bonus. So it's 4,000 euros for any household, and for the half of the households that is the least fortunate with regard to their fiscal revenue, it can go up to 7,000 euro. We also have those bonuses for other light modes, so like two-wheeler, three-wheeler, light quadricycles, and even bicycles, electric bicycles. There is on top of that a scrapping premium, so it supports the purchase of clean cars if the household scraps an old polluting car. This can be added to the ecological bonus. Oops, sorry. And we also have the social leasing scheme. So this scheme was launched in 2024, and it enabled households, private households, to rent cars for around 100 euros per month, electric cars. So this was a massive success in terms of demand. Of course, it's very expensive, but it provides the very valuable message that electric cars are not just for rich people, since those cars are destined towards the more modest households. We have other type of incentives. I just want to mention that on top of those incentives, we also have industrial targets. So the main one is to produce 1 million electric vehicles per year in 2027 in France, and 2 million EVs by 2030. So there are a range of programs dedicated to this, and they are not included in the 1.5 billion euros that I mentioned before. In order to accompany the electrification of the fleet, we also have a range of subsidies to incentivize charging infrastructure. So we are trying to incentivize a range of things. It's the charging at home, but also the availability of high power charging points in the streets for people living in flats, and in hubs like airports, railways, and highways. I will go towards the fiscal part of the presentation. So, and Arnaud, I'm sorry to interrupt yes. you. Maybe just to advise you that you have 2 minutes left. Okay. Perfect. Yeah, that's perfect. Thanks. So on top of the bonus, we also have a malus. So it's the kind of negative part of things, if you will, in terms of, but it's positive for fiscal revenue. It's a way to balance the coffers related to green policy in road transport. So the main one is the CO2 malus. So it's a tax on cars. Depending on their emissions, their tailpipe CO2 emissions. So the graph I'm presenting here, in green you have the share of sales per CO2 emissions, and in yellow this is the fee that has to be paid. So as you can see, only a very small amount of cars actually have to pay this fee, but it really has the ability to, if you want to read, to disincentivize the purchase of the most polluting cars. The second malus is based on weight, so it's the same idea. So this malus only applies to a few cars, but it's quite it's working quite well. So the maximum amount you can pay in fiscal disincentives for a high polluting and heavy car is 60,000 euros in 2024. So this is only paid by a few very polluting cars, but this figure really has the potential to reduce the overall fleet consumption. Thank you.
Thank you very, very much, both to Arnaud and to Marcelo, and also to the audience that are posting lots of questions in the chat. I wish we had the time to answer them all. I don't know, maybe Arnaud, Marcelo, afterwards, maybe you are willing to answer some questions in the chat directly. But for now, Marcelo, there were a couple of questions on, or a couple of people asking about how you deal with compliance. How do you ensure compliance? What are the policies that you developed on that? What happens if importers, for example, don't comply? Muchas gracias por la pregunta. Mira, nosotros este año va a ser el primer año donde entró en vigencia el estándar. Entonces, también vamos a ver, pero lo que hacemos primero es sumamente transparente. Nosotros tenemos los datos de registro de los vehículos que ingresan al mercado a través del Centro de Control y Certificación Vehicular. Y se genera un informe preliminar de cumplimiento. Entonces, eso también se pone a disposición del público. Y a comienzo del próximo año va a ser la primera evaluación del estándar. Entonces, con eso se va a hacer la medición de quiénes cumplen y quiénes no cumplen. Y quienes no cumplen corren el riesgo de ser multados. Y esta multa se relaciona con el diferencial que tienen entre el estándar y lo que el rendimiento efectivo del vehículo por un número relacionado a la multa en sí. Afortunadamente, la Superintendencia de Electricidad y Combustible es un organismo técnico independiente que realiza y tiene control sobre el mundo eléctrico y tiene unos procedimientos que tienen más de bastantes décadas. Entonces, la superintendencia tiene y es garante que se va a realizar un buen proceso. Nosotros vamos a acompañar el proceso junto al Ministerio de Transporte y el rol de la superintendencia es sancionar y realizar un proceso sancionatorio. Durante este periodo de procedimiento existe también la oportunidad que las empresas presenten descargos. Entonces, después de todo este procedimiento, se genera la eventual multa o sanción y las empresas van a tener también un año para poder descontar, bajar el nivel de multa si logran generar un sobrecumplimiento en el estándar el año siguiente. Por lo tanto, un proceso dinámico y los primeros resultados los vamos a ver el próximo año. Así que yo creo que para la próxima semana de transporte podría tener antecedentes, pero en general le mostré cómo va a ser estructurado este sistema en donde lo importante para nosotros es el aumento del rendimiento energético. Buscamos que el mercado chileno cuente con mejores productos más allá de la sanción. Entonces, como todo proceso nuevo, estamos en esta dinámica de equilibrio. Por lo tanto, estamos planteando las posibilidades de generar este procedimiento el próximo año. Thank you very, very much, Marcelo. One question to you, Arnaud, and maybe you can answer it very, very quickly. How did you set the targets for the HDVs? You see the HDVs primarily. We see that you've already answered on the LDVs, but how did you come up with the targets for the heavy-duty vehicles? It's based on the EU objectives that were discussed and the speed we have to, the overall speed and final objective, we have to decarbonize the sector. For HDVs, the thing is you need to pass a certain threshold after which it becomes an actual solution. So right now, if you have 1% of your fleet of your sales, sorry, that are electric, people think it's just a niche market. So you need those percentages at the beginning of the curve are the hardest ones to get, and you need to kind of forward them a lot into time. So with a lot of subsidy per truck, in order for the industry to
to understand that this is part of the solution and that it is actually viable. All right. Thank you very, very much, Arnaud. Thank you also very much to Marcelo. I wish we had more time, but as you see, we try to answer the remaining questions in the chat directly so that we can move on in the session now. We have a short video message of about 4 minutes now from our partners in Thailand. As I told you, the session is organized by a GIZ project called Improve, financed by the German Federal Ministry for the Environment. And one of our partner countries that can't be here due to the time zone difference is Thailand. So we asked Dr. Panya Chupanit of the Office of Transport and Traffic Policy and Mr. Pasakorn Chairat of the Office of Industrial Economics of Thailand to tell us a little bit about what the country is doing on vehicle efficiency policies. And I'm asking my colleague Marlene now to share the video with you. It's about 4 minutes long, and after that we'll continue with the panel. Hello, TCC Week. My name is Panya Chupanit. I am the Director General at the Office of Transport and Traffic Policy and Planning, or OTP. My office is under Ministry of Transport of Thailand. Last year, I had the opportunity to attend TCC Week in Berlin, and I'm excited to share some updates on our collaboration with GIZ under the Improve project here in Thailand. To initiate a vehicle efficiency policy in Thailand, a key factor of our work is the partnership between OTP and the Office of Industrial Economic, or OIE, from Ministry of Industry. We are working with them to design a vehicle efficiency standard tailored for Thailand. To include all voices apart from OIE, OTP has brought together representatives from other relevant ministries in a working group, namely Ministry of Energy, Ministry of Finance, and Ministry of Environment. We also plan to actively engage private sectors and academic institutions to help us navigating implementation challenge. To ensure our vehicle efficiency standard align with our climate goals, we collaborate with the Improve team to create a vehicle efficiency data portal. This portal is vital for making baseline calculations and for monitoring greenhouse gas emission reduction as part of our NDC action plan. A vehicle efficiency standard is a crucial component to our journey towards sustainability, especially for new vehicles. However, we also recognize the challenge posed by old vehicles. Therefore, our standard needs to tackle these old vehicles to help us achieving our net zero goal. The OTP has collected a great amount of data on these old vehicles, which will considerably enhance our effort in moving forward. Lastly, I would like to thank GIZ for ongoing support, and we look forward to make significant strides together in decarbonizing the transport sector. Thank you. ขอบคุณครับ Good afternoon. My name is Pasakorn Chairat, Acting Director General, Office of Industrial Economic, Ministry of Industry, Thailand. I am delighted to participate in the event of Transport and Climate Change Week 2024 as a part of industrial collaboration project entitled Improve, Introduce Measures, Pathways, and Roadmaps for Optimizing Vehicle Efficiency and Electrification, supported by GIZ and collaboration with Office of Transport and Traffic Policy and Planning. As a role of our office, we are driving Thailand industrial development policy. In the meanwhile, we are focused on the next generation automotive industry, which aim to promote related measures for transitioning to energy efficiency vehicles. The project aims to develop advanced fuel economy policy to cope with energy transition for decarbonization sustainability. I truly believe that this project will be very helpful for our direction, our measures, and roadmaps to stimulate the competitiveness for the Thai automotive industry for energy transition. Thank you very much for every support, and we look forward to continue the collaboration again in the future. ขอบคุณครับ Well, with that, with this video message from Thailand, we can now move to the panel that is organized by or hosted by Francisco Posada from the International Council on Clean Transportation. So I give the floor to you, Francisco, and of course to all our amazing speakers.
Thank you, Nadia. And I will invite the group of panelists to turn on your cameras and your microphones so we can start. Marcelo, Arnaud, Karim, and Jane. All right, I think it's everybody in the room. Excellent. Well, let's start because we are short on time. Well, I have a 2-minute answer question for panelists from improved countries. I want to start with improved countries to set the stage for this conversation. So I'll go Colombia, Morocco, and Kenya. So Jane, if you want to answer, if you feel comfortable, or you can just skip if you don't feel like if you're not official. But yeah, you probably know these answers to these questions as well. So the first question, and so we go Colombia, Morocco, and then Kenya. What are the main drivers for developing policies to improve the efficiency of vehicles in your countries? Is it the NDC actions? Is it to reduce fuel imports? Is it both or others? 1 minute. So let's go Colombia. Carlos Andrés. Gracias Francisco por la pregunta. Un saludo especial a todos y agradecer por la invitación a este espacio a compartir la experiencia de Colombia. Vemos que nosotros hemos venido trabajando desde hace un tiempo en el transporte sostenible. Hemos venido trabajando con estrategias, la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible. Ya han sido lanzadas desde 2019. Hemos venido trabajando en estas estrategias y también hemos venido trabajando en estándares de eficiencia energética para vehículos livianos. Venimos trabajando en ello desde hace ya unos años, en 2016, con algunos talleres, algunas revisiones técnicas, pero no ha sido sino hasta 2021, donde pudimos empezar fuertemente a trabajar en este tema. Digamos que lo primero que hicimos fue hacer una revisión de esa línea base de los datos que habían disponibles en cuanto al transporte, y allí nos dimos cuenta las necesidades que teníamos de mejorar la eficiencia energética y el consumo de combustible en el sector transporte. Inicialmente estamos trabajando con vehículos livianos, pero ha sido un gran reto pues también por la disponibilidad de los datos, ya que aquí en Colombia todavía no tenemos un sistema de información que nos entregue consolidada la información de eficiencia energética, y tampoco tenemos una etiqueta energética. Entonces esto ha sido un reto interesante en poder identificar los datos, tener una línea base que nos permite abordar esta medida. Digamos que también allí comenzamos también con la metodología de Global Fuel Economy, apoyado con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tomando las ventas nacionales y como referente los consumos energéticos de la región. Sin embargo, también escuchando un poco a la industria, quisimos fortalecer esta línea base, y ahorita estamos pues trabajando en esa línea base para tener la realidad de Colombia como tal, cómo es el consumo energético. Y eso pues nos lleva a ese planteamiento de cómo podemos mejorar la eficiencia energética en el sector transporte y poder abordar las metas que tenemos como nación, como gobierno, de disminuir un 51% las emisiones a 2030 y alcanzar esa carbono neutralidad a 2050. Y allí pues ha sido muy importante también en este proceso el involucramiento de diferentes actores: Ministerio de Transporte, Ambiente y Ministerio de Energía, que es el que yo represento, de trabajar mancomunadamente para poder alcanzar esta meta y poder mejorar la eficiencia energética en el sector transporte. Y esto viene de la mano de la articulación con otras medidas que se están trabajando, medidas para los vehículos que ya están en circulación, la electromovilidad, infraestructura de carga, bueno, entre otros. Y bueno, aquí también ha sido muy importante
el aprender de los países que ya han recorrido ese camino. Chile, como nos mostraba Marcelo, México también es otro de los referentes que tenemos en la región, Estados Unidos, la Unión Europea, por supuesto. Y desde allí recopilar pues estas mejores prácticas nos ha permitido también identificar cómo estamos nosotros en Colombia respecto a otros países, qué tanto atrasado pues también estamos en Colombia, ya que esto es una medida que ha venido implementándose a nivel mundial y en Colombia todavía pues apenas estamos avanzando con la implementación, con la reglamentación. Entonces, digamos que esto pues nos motiva también fuertemente a avanzar en reglamentar la eficiencia energética en los vehículos livianos y en mejorar esa eficiencia energética. Gracias, Carlos Andrés. Thank you. So the next will be Karim from Morocco. Can you answer the question? What are your drivers for developing these policies? Merci Francisco. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier la GIZ et ses partenaires pour l'invitation et je tiens aussi à remercier toute l'équipe d'organisation. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, il faut rappeler que le Maroc n'est pas un pays producteur de pétrole comme d'autres pays dans la région MENA. Alors, il dépend fortement de l'importation pour répondre à ses besoins énergétiques. À titre d'exemple, par exemple, en 2022, plus de 91% des énergies fossiles ont été importées. Et bien sûr, la facture énergétique a été très importante. Par exemple, en 2023, c'est à peu près 12 millions d'euros. Ça représente 17% des importations totales. Et il faut noter aussi que ces importations ont presque doublé en 20 ans. Donc, cette dépendance à l'importation des hydrocarbures expose bien évidemment le pays et son économie aussi à la volatilité des prix causée principalement par les chocs pétroliers et par les crises géopolitiques. Et bien évidemment, le secteur du transport représente l'un des secteurs les plus énergivores. Donc, au Maroc, je pense que c'est le cas aussi en France et au Chili. C'est un secteur qui représente plus de 30% de la consommation énergétique finale. Mais à côté, outre ce volet-là lié à l'énergie, il y a aussi l'impact sur la qualité de l'air et l'impact aussi sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, au Maroc, la volonté d'agir sur ces externalités négatives du secteur du transport, y compris bien évidemment l'efficacité énergétique, s'est traduite par des stratégies nationales très claires dans ce domaine. Et là, je cite la stratégie nationale de développement durable et aussi la stratégie de l'efficacité énergétique, qui ambitionne une réduction de 35% de la consommation énergétique du secteur, mais aussi par des engagements à l'international à travers la NDC 2.0 de l'année 2020, dans laquelle d'ailleurs s'inscrit le projet Improve qui vise l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules. Thank you so much, Karim. And Jane, do you want to answer the question or? Right. Yeah, sure. Let me come in. And because of time, I will just dive straight to the question. For Kenya, I would say there were 5 key drivers for the government to want to start looking at vehicle efficiency improvements. So the first one is measurement. When we started working with the government, I think it must have been around 2010, 2012. As in many of in the sub-Saharan African countries, Kenya did not know what kind of vehicles were being imported. Were they more efficient or less efficient? So we worked with the government and the local university to monitor and to also look at the trends. And I think that was quite critical for the government to start wanting to look at how to improve efficiency. The second, I would say, is the fuel import bill, quite high. And the government was looking at, and this was actually a strain to the foreign exchange. So government was looking at ways of curtailing that or addressing that. Then the third, I would say, Kenya is endowed with renewable energy. About over 90% of the electricity is actually from renewable sources. So the government saw that as an opportunity. Why import expensive fuel while you can actually use locally available renewable energy? So that's the third. The fourth, I would say, job creation.
So they saw this as an opportunity because unemployment is quite high. Assembly, this provided an opportunity for job creation, charging, opportunities. Actually, the two-wheelers, are seen as a big employer, and this is actually one of the areas that the government is also looking at, moving towards electrification of the two-wheelers. So job creation, number 4, and then the 5th is carbon emission reduction. Kenya has been a champion, as you remember, also bringing the African continent. So those were the 5 drivers, I would say. Over to you. Thank you so much, Jane. Great summary there. I will jump straight to the next section of our conversation, and let's gonna start talking about fuel efficiency questions related to the Feebate program. We're discussing the 3 main components. I'm gonna start this section with Feebate. So I'll be focusing on Morocco and France, and also some of the work that UNEP has been doing in Africa, in Mauritius, for this topic. So let's try to stay within a 3-minute maximum time for each answer to run this through. So we'll start with Karim. So Morocco is right now in the process of developing a Feebate system, also known as a bonus malus. Can you please share what is the status and what are the main challenges that are identified so far? Effectivement, donc on vient de lancer dernièrement, précisément le 30 avril dernier, le processus de réflexion et d'étude concernant la conception et le développement d'un système d'incitation visant à améliorer l'efficacité énergétique des véhicules. Donc actuellement, on est dans la première phase qui est pour nous une phase très fondamentale, c'est la phase de collecte des données et le développement des bases de données assez fiables pour nous permettre d'avoir, comme vous le savez, comme vous avez déjà présenté, on doit avoir des modèles solides qui vont nous permettre d'avoir une prise de décision éclairée, tout en tenant compte, bien sûr, du contexte marocain. Donc, bien sûr, il y aura, après ce développement de la base de données, il y aura le benchmarking et l'élaboration des études techniques pour, in fine, sortir avec des textes législatifs ou réglementaires qui vont traduire le scénario sélectionné. Quant aux défis, je pense que en ce qui concerne les mesures ou bien les politiques d'incitation, de réglementation d'une manière générale, je pense qu'on peut citer 3 défis majeurs. Donc, d'abord, il y a le défi d'acceptabilité de ces mesures-là par la majorité des intervenants. Il faut faire en sorte de trouver un équilibre entre les intérêts divergents, souvent entre les acteurs. D'abord, il faut convaincre les décideurs politiques à travers des études, comme j'ai dit, des études sérieuses basées sur des données fiables. Il y a aussi les constructeurs et les importateurs de véhicules et les acquéreurs de véhicules particuliers, soient-ils, ou des entreprises. Donc, il faut les convaincre de se convertir en mobilité moins décarbonée en mettant en exergue tous les impacts positifs que cette transition peut engendrer, que ce soit au niveau industriel, économique, énergétique, environnemental et bien sûr climatique. Le deuxième défi, c'est lié au budget. Donc, comme vous le savez, certains pays ayant déjà mis en place des mesures similaires ont déjà été amenés à mettre en place ou bien de consacrer un budget important, notamment dans la phase de lancement. Pour d'autres pays, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas toujours envisageable de consacrer un budget important dès le début. Parce qu'il y a des engagements comme c'est, donc il y a des engagements financiers qui réduisent la marge de manœuvre des gouvernements, de l'exécutif en général, ce qui nous incite à concevoir des modèles qui vont nous permettre d'avoir le maximum de résultats avec le moindre coût. Quant au troisième défi, donc il est lié à la coordination et la convergence des politiques publiques, parce que vous n'êtes pas sans savoir que des sujets comme la décarbonation, bien l'électrification du transport des véhicules, ce sont des sujets très complexes et multidimensionnels. Donc, ça nécessite une coordination d'abord à l'intérieur du sphère publique, c'est-à-dire entre les ministères et les départements ministériels pour justement avoir, par exemple, une énergie décarbonée, des investissements d'aménagement du territoire et d'infrastructures adaptées.
Et bien sûr, cette coordination doit être aussi avec le secteur privé qui a besoin d'une, je dirais, une visibilité pour pouvoir mettre en place les investissements et les développements adaptés pour justement avoir in fine, bien atteindre les objectifs escomptés. Donc voilà les trois défis que nous avons identifiés concernant ce sujet-là. Thank you, Karim. I will move next to with Arnaud. We have been following at SCT, we have been following the evolution of the Feebate program in France from years, and we have seen a massive shift towards more efficient vehicles. So France has demonstrated that Feebates are a very powerful tool in supporting that shift in the demand by a consistent application of carrots and sticks to create a sustainable shift over time. So what are some of the key lessons learned from the French bonus-malus program that can benefit Morocco, which is in the process of developing, as Karim described, and other countries that are in the early stages of Feebate policy design? Ok, je vais parler en français comme j'enchaîne sur la partie de Karim. Je pense que Karim a déjà abordé une partie des points essentiels, des leçons essentielles qu'on fait nous en France à date. Le premier, c'est le défi budgétaire. C'est qu'on est constamment attaqué sur le coût des incitations parce qu'on ne les met pas directement en rapport avec ce que rapportent les taxes, la taxation. Et l'idée, vous avez dû entendre parler des Gilets jaunes, du mouvement en France de protestation qui a eu lieu quand on a essayé de monter les prix, la fiscalité sur les carburants fossiles. Et il y a des leçons de pays comme le Canada qui montrent que quand on veut alourdir la fiscalité, il faut s'assurer que les budgets sectoriels soient à peu près équivalents. C'est-à-dire que les incitations et les taxes, même si elles ne sont pas directement liées, ce n'est pas l'un qui finance l'autre, ça passe toujours par le budget de l'État, en tout cas dans le cas de la France. Eh ben, il faut quand même que ce soit à peu près équivalent en montant pour éviter qu'on soit accusé d'en faire un exercice pour prendre l'argent des gens sur ce plan-là. La deuxième difficulté qu'on a, donc soit dans le cadre d'une faible électrification, soit dans le cas de la France où c'est une électrification moyenne, on tourne autour de 20%, 25% d'électrification des voitures particulières, c'est qu'en fait, une fois qu'on arrive à un certain seuil, la courbe ne continue pas d'augmenter toute seule. Nous, on est dans la situation où on a convaincu les gens qui voulaient basculer sur de l'électrique, mais maintenant, on se retrouve à devoir convaincre les gens qui, en fait, regardent simplement leur compte en banque à court terme, et il faut pouvoir, si vous voulez, c'est plus difficile de passer la marche d'après. Il faut vraiment s'assurer que sur le coût d'usage total, donc le total cost of ownership, on arrive un peu à un atterrissage, voire à un coût d'usage de l'électrique qui passe en dessous, avec les aides ou sans les aides, et avec la fiscalité ou sans la fiscalité. Mais c'est vraiment ça voilà. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les développements industriels, notamment en Chine, mais aussi en Europe, on se retrouve avec des véhicules électriques meilleur marché, ce qui nous permet d'entrevoir cet équilibre. L'autre chose, mais ça a aussi été mentionné par Karim, c'est l'importance de faire pression sur les entreprises. En France, on a l'électrification effective, c'est-à-dire par des véhicules vraiment utilisés en mode électrique, des entreprises est bien plus faible que des ménages, ce qui est contre-intuitif puisque les entreprises roulent beaucoup plus par année que les ménages. Et donc, en fait, puisqu'on n'a plus d'incitation aux entreprises depuis cette année, on essaye de mettre en place des obligations. Donc, sur les flottes, sur les grandes flottes. Ça ne concerne pas beaucoup de monde. Par contre, c'est beaucoup de véhicules. C'est une part des immatriculations qui est importante.
Et ces entreprises, on estime qu'elles ont l'assiette, elles ont le pouvoir économique de transitionner, et elles ne le font pas pour des raisons à la fois de confort et à la fois des raisons justifiées, hein, on ne va pas se cacher. Voilà. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est que nous, on cherche vraiment à ne favoriser que les électriques pures, donc pas les hybrides, que les électriques pures, parce qu'en fait, quand on cherche à transitionner, on paye de toute façon une technologie. Autant aller vers la technologie la plus décarbonée qui permet vraiment d'économiser le plus de CO2. Si ce n'est pas le cas pour des raisons de recharge ou des raisons d'impossibilité d'accès à ces véhicules qui sont trop chers, il faut favoriser les hybrides les plus simples, c'est-à-dire pas les PHEV, les hybrides rechargeables, si elles sont mal utilisées, mais vraiment les hybridations simples qui permettent vraiment de baisser les émissions de carbone moyennes en cycle réel, donc sur le cycle WLTP dont parlait Marcelo. L'autre chose, c'est qu'on essaye de se concentrer sur les voitures qui sont peu chères à l'achat, pas les plus chères. Et la raison, c'est parce que, alors la raison que je ne dois pas vous dire, c'est parce qu'industriellement, les Français font des voitures moins chères que les voitures allemandes. La raison que je peux vous dire, c'est que, en fait, quand on fait une voiture pas chère à l'achat en neuf, on la vend aussi moins chère en occasion et elle correspond davantage au public qui achète des voitures d'occasion, ce qui permet d'électrifier le parc sur l'ensemble de la durée de vie de la voiture. Et ça va aussi avec le poids. On cherche aussi à faire en sorte que les véhicules électriques ne soient pas trop lourds. Donc, pas des batteries non plus immenses et pas des véhicules immenses. Donc, on cherche aussi à restreindre fortement le poids, y compris sur les véhicules électrifiés. Thank you, Arnaud, for that comprehensive answer. Francisco, sorry, you have 15 minutes left. Okay, so I will ask the next question to Jane, taking advantage of her experience at the regional level. So Mauritius is a leading example in implementing these type of fee-based structures with fees and rebates. This policy has been instrumental in promoting the import of modern fuel-efficient technology. So what lessons can be shared particularly about navigating the issue of public support for the taxation reform, which is something that Arnaud and others were also discussing earlier? Thank you for that question. I would say for the case of Mauritius, the Feebate system actually worked well to shift consumer choices and behavior towards more fuel-efficient vehicles. So it is a good system to switch the choices, towards better and more efficient vehicles. Why I also think it's a good system is that oh no, we lost Jane. Yeah, I think we lost Jane there for a moment. Sorry, I lost. Okay, so I see, I know I got lost a bit. So I see a lot of African countries are just moving towards maybe zero rating, for example, electric vehicles without doing anything on the inefficient vehicles. So I think a Feebate system is actually quite ideal because it focuses on efficient vehicles, giving a bonus while also disincentivizing the inefficient vehicles. So that's quite a good system. The only downside is that governments need to be really on top, for such a system to work. So, for example, in the case of Mauritius, they really lost a lot of money. And I think that would not be ideal or acceptable to a lot of the African countries where revenue is really, government revenue is quite critical. So it's important for governments to keep on because people will go, importing more and more efficient vehicles, and getting the bonus while, the fee gets really, and I think that was a question that came, about France, was it neutral? Was this Feebate really tax neutral, whereby the government does not lose any revenue? So I think that is the main challenge when it comes to implementation in a lot of the African countries, keeping up to date
with what is happening on the consumer choices. So I think that would be a critical point for countries to learn from. Thank you. Thank you, Jane. And Arnaud, just for clarification, how do you guys manage the fact that you want to balance between revenue and the rebates? How is that usually done? The balancing act. So we determine the level of the bonus 1 year ahead. I mean, so now we are determining it for next year. And so we do it at the same time then the budget is being decided at the parliament, so that with our projections we kind of balance the sheets. So that's how it works. The thing is, in practice, you need to process those files, right? The people buying cars, they need then to submit their file to an agency, and then you have delay, and then you have files to process. And if suddenly the market is going up, your plans can be off mark, right? So right now, what we do is we follow weekly the demand, and if it goes too high at the end of the year, we try to adjust for the next year. So the budget the year after has to kind of cover the loss. But what is something that might happen is to function within a closed envelope. So the idea is, after the budget is used, you just close the books. It is harder to do so timely, and I mean it's actually there are a lot of difficulties with that system, but it is possible. And then I mean then you make sure your subsidy and disincentive system is fiscally robust. Thank you, Arnaud. So what I hear is that for the Feebate system, there is a need for the importance of educating the public in terms of the taxation, how it actually benefits them. There is a taxation that will impact those that are most fuel efficient, least fuel efficient, the most consuming vehicles that typically are the most expensive cars, or affect some bracket of the population which might not really feel it. And that funding goes back to the people who are actually buying the smallest, more efficient cars, or hybrids or EVs, which tends to be a budget neutral for the government. So seems to be that's one of the key lessons of the conversation today. I'm going to move to the next topic, which is fuel efficiency standards. So for this topic, I'm going to pair Chile and Colombia. I'm going to be talking to Carlos, Andres, and Marcelo. So I wanted to start with Carlos Andres. Carlos Andres. Sorry, I got an interruption. Carlos Andres is in the process. Colombia is in the process of considering a new vehicle fuel economy standard. So developing, new vehicle fuel economy standard. So what can you share about that process and the lessons learned so far? I think you already started with the process, but what are the lessons learned as of today? Gracias, Francisco. Sí, digamos que ha sido un proceso que nos ha tomado tiempo en avanzar, en sacar adelante. Digamos que uno de los principales retos que hemos enfrentado ha sido como esa voluntad política, como lo mencionaba Marcelo en su presentación, y los cambios de gobierno. Digamos que aquí estamos trabajando tres ministerios: ambiente, transporte, energía. Estamos trabajando en este momento liderando esta iniciativa. Sin embargo, debemos involucrar a otros actores, y allí pues en ese involucramiento y en esa articulación de los actores ha sido un reto bastante grande poder identificar, poder definir esa voluntad política, los objetivos mutuos que se tienen para expedir esta normativa, y también pues eso va en línea con la disponibilidad de la información que se tiene aquí en Colombia. Digamos que la eficiencia energética es un proceso que apenas está comenzando, digamos, a recabar esos datos, a tener un sistema de información fiable que nos permita tomar decisiones.
en cuanto a cómo se ha venido desempeñando el consumo energético del sector transporte y qué decisiones podemos tomar allí. Digamos que eso ha sido uno de los retos más grandes, pero bueno, hoy en día ya tenemos las voluntades políticas, ya tenemos alineados a los diferentes ministerios y estamos trabajando con la industria. Digamos que eso también ha sido, digamos, algo que tenemos que tener en cuenta, de trabajar con la industria, de crear con ellos, de desarrollar con ellos, porque al final van a ser los directamente impactados. Nosotros inicialmente habíamos realizado una línea base basado en referentes nacionales, tomando en cuenta ventas nacionales, pero con la industria estamos fortaleciendo esa información que tenemos hoy en día. Les solicitamos información de consumo de energía de sus vehículos y la estamos recopilando en un modelo para poder avanzar ya en la definición de lo que serían las metas, la metodología del estándar de eficiencia energética, cómo sería la regulación, cómo sería, por ejemplo, no sé, lo que mencionaba Marcelo de los créditos para los vehículos eléctricos, y allí pues ha sido muy importante también aprender del proceso que llevó Chile a cabo. Es uno de nuestros grandes referentes por ser, digamos, cercanos en la región, y allí estamos tomando todas las lecciones aprendidas que se dieron en este país para la expedición de esta normativa. Digamos que es un proceso que venimos realizando de manera articulada con todos los actores, desde el gobierno nacional This is something hasta la that we are industria putting together with all y, the perdón, y con eso poder sacar una reglamentación, digamos, adecuada de acuerdo a la realidad del país. Okay, thank you, Carlos Andres. I will move next to Marcelo, and staying on the issue of data. What Carlos Andres was highlighting as well, one of the main challenges in any vehicle fuel efficiency policy development, from Feebate to fuel economy standards, is data availability and management for implementation and for the development of the regulation. Can you describe the approach that the Chilean authorities took to overcome the challenges, and what are the recommendations for countries that are in this stage as well, the developing stage? Gracias, Francisco. Mira, y tomando también la experiencia que ha tenido Carlos, contar con información es clave para poder avanzar en el desarrollo de estándares. Información que tiene que ser transparente, que tiene que ser válida también a nivel internacional. Y uno de los grandes desafíos que tenemos en países como Chile, que afortunadamente cuenta con un laboratorio, es qué pasa cuando la información que se requiere no existe o no existe la infraestructura necesaria para poder recopilar esa información. ¿Cuál es el paso que podemos dar para poder tener claridad respecto a la información internacional de los diferentes productores de vehículos? Es la misma, está evaluada con la misma calidad. Hay sistemas, sin duda, pero cuando estamos utilizando los datos para generar políticas públicas, se requiere que esta información sea lo más transparente, clara y fidedigna. Y es uno de los temas que afortunadamente logramos contar con un laboratorio en Chile para vehículos livianos y medianos. Y ahora el tema es cómo lo vamos a hacer con los vehículos pesados. Y también otro tema importante es qué ocurre cuando hay cambios de ciclos y cómo vamos adaptando la infraestructura y se van generando las métricas para poder ir encajando las mediciones antiguas con las nuevas. También eso es un tema que estamos pronto nosotros a ver. Tú nombraste las diferentes euros. Estamos con la actualización de la euro para pasar a la euro 6. Eso también tiene implicancias en la forma en que se van midiendo los diferentes ciclos que se utilizan. Entonces también es parte importante de lo que viene, de nuestros desafíos. Así que comparto con Carlos que tenemos muchos desafíos y también me hace mucho sentido, y creo que comparto también con Karim y la experiencia de Marruecos, como países que vamos en camino al desarrollo todavía tenemos muchas barreras que cubrir, y es importante la experiencia internacional y también ojalá contar con un presupuesto para poder ir desarrollando estas políticas y combatir la resistencia al cambio, que es otro de los temas que se tienen que abordar. Hacer las cosas como se hacen siempre no funciona, y cuesta mover a veces ese,
ese concepto, ese paradigma. Entonces hay mucho que hacer. También el tema de educación creo que ya también se abordó, así que yo me quedo con la parte, con la esperanza de que estos estándares funcionan y toman tiempo, se tienen que hacer ajustes, pero la meta importante es hacia dónde queremos llegar y que finalmente ser un país descarbonizado al 2050 y para allá estamos trabajando. Gracias. Francisco, 2 minutes left. Yeah. Gracias, thank you, Marcelo. Gracias, Marcelo. Yeah, I just wanted to highlight that, even though some countries might not have the testing facilities today, there is no need to delay, the adoption of the development of the adoption of a standard. It can start with information available that the manufacturers have. The manufacturers have those data points. You need to find a way to develop the mechanism for bringing that data to the government. Once the government has the data, then you can develop your standard and then build the infrastructure that is needed for compliance and verification and enforcement in parallel. So let's, because we have very little time, how much time do we have? 2 minutes, Francisco. 2 minutes. Well, I think that I just wanted to close one last question for Jane. You have been very much involved in regional work in Africa. I wanted to ask one question about harmonization. I think this is relevant because improved countries can become models to follow, within the regions. They can become the lighthouse that other countries in the region can follow. So what do you think about a regional approach, Jane, to vehicle fuel efficiency? Could this have a larger impact across other countries? Is it feasible? What are the challenges? If you can, many questions, but what are your thoughts about that, based on your experience in trying to develop and implement these policies in the African region, in the African continent? Thank you for that. Definitely, I think regional harmonization is feasible, and it is also beneficial. This is because the sub-regions, especially, not just the whole continent, but within sub-regions, they are quite similar. Import-wise, they import similar things. And we see this as, because it's the same approach we've used for the emission side of the vehicles, towards harmonization of fuel quality, harmonization of vehicle emission standards. So that's the same approach that we've done. We've supported, for example, the ECOWAS, the West Africa sub-region, to come up with a harmonized roadmap. And I think that is feasible. They have a target. Now it's working towards the target. Some of the sub-regions, like for East Africa, they're now almost having a uniform taxation system. So I think, that would be the approach, so that, you're able to tackle more countries within the sub-region, which are almost uniform together. For Africa, maybe I would also add that most of the countries are importers of used vehicles. Very little capacity when it comes to manufacturing or assembly of vehicle. Over 90% of the vehicles are actually used. So we see this as an opportunity for countries to really shift quite quickly. You've seen what has happened to Ethiopia overnight. The government this year has said no more import of fossil fuel LDVs. So I think, that's quite a good opportunity for sub-regions, and the used vehicle, market being an opportunity for countries to shift quite quickly. Thank you. Thank you, Jane, for that excellent and concrete answer. Yeah, Nadia, I think that concludes our panel, I think. I think so, yes. So with that, we have to come to an end. I think we could ask more questions and discuss this topic endlessly. But yeah, well, time has come
to an end. So I think what remains is saying a big thank you to you, Francisco, for being our co-host, but then also, of course, to our speakers, to Arnaud, to Karim, to Jane, to Marcelo, and to Carlos Andres, to the interpreters who've done an amazing job, and the team behind the scenes. Thank you all so much. If the audience could stay on for 1 second, we have a poll for you. We want to know how useful you found this exchange for your work. I think we can see from all of this that improving vehicle efficiency is essential, and that many countries are up for the challenge. We do see that Colombia is working on this already. Morocco is interested. Kenya is working on it. So, but we also see that there are challenges like the lack of data availability, budget constraints, all this. And I think that we can really learn from, as we have seen today, we can learn from front runners like France and Chile. So I do think we do need to continue this exchange. Please make sure to register for the 2 other events if you're interested in vehicle efficiency and 2-wheelers, 3-wheelers, and heavy-duty vehicles. And with this, I think with the poll, please let us know. We know how useful you found the event, and I think with that we can hand over to Andrea to find the last concluding words for this Transport Week event. Yeah, thank you, Nadia. Thank you. To be honest, when you go deep into a topic, it's difficult to stop, and especially having such a high standard representation of the countries, the regions in this project that combine perspective, different layers of development of each implementation. And of course, as experts, I assume, you can correct me, Nadia, but it could be you or Francisco giving our takeaway of this session as a recommendations for the countries that are still on the making. And then maybe we can collect that last thought. So I don't know, Nadia, Francisco, you like Francisco, go ahead. I think I already summarized my view. Go ahead, please. Yeah, I will say that on the, my reading from the conversation today is that there are significant challenges, but there is a clear understanding among the members that fuel economy, fuel efficiency policies in general, Feebate standards or label policies are crucial in achieving their decarbonization efforts and meeting NDC targets. So I will say that education of the public, especially on this type of measures that affect the consumers, like Feebates, are crucial. I think there is a lot of, that's an aspect that must be strengthened, and clarification of the value of this type of taxes to support decarbonization. It's not just a punishment. There are also a lot of carrots in that type of Feebate systems. And addressing data availability, I think that has been a constant since I've been doing this work since 2010, when I started working on fuel efficiency standard development. Data availability still is an issue. So developing the mechanisms is very important. Coordinating among ministries, sometimes that tends to be siloed ministries that don't talk to each other. So having a coordinating working group, and Dr. Chupanik, the Director General of OTP, talk about that. So I think that's a fantastic idea. I think that Colombia is also following, and Chile also follow the structure of a working group, and engaging heavily with the manufacturers. Yeah, thank you so much. Thank you, Francisco. Thank you for all the speakers. Coming to a closing, of course, we also like to have a feedback. So if you can take your time, thank you for uploading. This is something that we missed from the room. Thank you very much. If you can give us a feedback, scan the QR code with your phones and give us a general feedback to the organization of the Transport and Climate Change Week. We are looking forward to host you all. We cannot host everyone, but we are preparing next conference in Berlin. So this feedback will contribute to us. We are not finished here yet. I would like to go quickly through the agenda because, as Nadia pointed, tomorrow we are talking about the benefit of 100 safe fueling for global market roadmaps. So we will be addressing the topic of energy. We are knowing about what's going on in Africa and in Latin America. And of course, on Thursday,
We will be talking about trucks and how they can be also transitioning towards sustainable solutions. All welcomes to be part of the writing session on Thursday afternoon. We will be knowing about the NDCs in Asia. And in the afternoon, we have a session with input on how to connect the sector with the climate agenda. So don't miss that. And last but not least, we will be talking about think tanks in Africa, the role of civil society. So keep coming back. We are here hosting you to make the best benefit of this opportunity to be online. And with that, I will say thank you again to everyone. It was a great session, well prepared. Thank you for the effort and for jumping into our Transport and Climate Change Week 2024. We see us tomorrow, 8 o'clock. We are ready to start with adaptation for the transport sector. Thank you very much. Have a nice evening. Bye.